earlier in your schools, you must have come across something called as factors of production, right? What are the factors of production? The online guys as well. You have to say land, labor, capital. Good. And entrepreneurship. Entrepreneurship. Raw materials are covered under your land. Anything that comes out of land. So generally, we have this idea of factors of production. Economy and production, distribution, consumption, these are the three things that we have said. So similarly, there are at a very basic level, factors of production. Factors of production ante, to carry out production, what are the fundamental essentials that are required to carry out production activity? For example, now to run this class, what are the basics that are required? I should be there, of course, first of all. Then you should be there. Even if you are not there, I can just teach to the recorder and I can leave. But I should be there for this particular service, for this production to be taken. So this room should be there, power should be there, a board should be there. All these become your factors of production. So production cheyadaniki kavalsina ingredients enti, inputs enti. So all of these are functions of production. You can call them as functions of production also. So what are the basic factors of production? Land. Land, when you say land ante land okate ani kaadu. Anything that's available above the land and below the land as well. Land itself and also anything that is being produced from below the land. Below the land means your mineral resources. So that is your land. Then labor, of course, the physical inputs, human resources that are required, the work that we put in. Someone should work. Valani labor antam. Then capital. Of course, capital is what? Money, the investment. Mainly it is investment, but there are other forms of capital as well. Double production jeyali ante you require money. And finally, you have the fourth factor of production, that is your entrepreneurship. So who is the entrepreneurship? Who organizes the other factors of production? Who organizes? Because someone should bring all of them together. Lekapothe ikkada land ochu untadi, labor ochu untadi, capital bank lo untadi. So someone needs to take an initiative, means these innovators who is starting a company. So వాళ్ళని ఎవరైతే మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ని ఆర్గనైజ్ చేసి ఈ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీని క్యారీ అవుట్ చేస్తాడో వాడిని ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ అంటాం అన్నమాట. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, why are we here? Money. Factors of production also should give you something, or else why will you be there? Or why will this person come and organize everything? So everyone who possess these factors of production, they will require money. They will expect something in return, right? So each factor of production will have its own corresponding returns. Returns ante money, profits kada. Returns ante money. So ఎవరికైనా మనీయే కావాలి, వాళ్ళకైనా వీళ్ళకైనా మనీయే కావాలి. So each factor of production will have a corresponding return that it offers, that it provides. So what is that return? First of all, land మీద ఏం రిటర్న్ వస్తావు? ల్యాండ్ ఉంది, పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. వాడు ఆ ల్యాండ్తో సార్ ఫస్ట్ అమ్మేసుకోవచ్చు సార్, అమ్మేసుకొని మొత్తం చిల్గొట్టచ్చు సార్, అమ్మేసుకోకుండా. రెంట్, ఆఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ గివ్ ల్యాండ్ ఆన్ రెంట్, రైట్? సబ్ బేచింగే, చార్మినార్ అమ్మేసేయాలి, సార్జంగ్ మ్యూజియం అమ్మేసేయాలి. సో అప్పుడు కూడా వస్తుంది, అప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. కాకపోతే మనం అమ్మేస్తే కష్టం కాబట్టి, సో వీ టాక్ అబౌట్ రెంట్, ఆఫ్ కోర్స్. సో ల్యాండ్ విల్ గివ్ యూ రెంట్. దెన్ లేబర్, విల్ యూ గివ్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ ఫర్ ఫ్రీ? మీరు పని, ఈ పెన్ తీసి అడ్డు పెట్టడం లేదా ఈ గ్లాస్ తీసి అడ్డు పెట్టమన్నారు, ఏమంటారు వెంటనే? నాకేంటి అనరా అంటారు కదా. సో అనరు, అసలు మొత్తం నాకు అనవసరం, నేను చేయను అంటారు. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ వర్క్ ఫర్ ఫ్రీ, దెన్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎకానమీ. దెన్ సో ఎకానమీ అర్థమైతే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ నాకేంటి, అది మూవీలో అడుగుతాడు కదా, సో నాకేంటి, సో ఈ గ్లాస్ తీసి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పెట్టమన్నప్పుడు హార్డ్ వర్క్ అది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్, యూ షుడ్ గెట్ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. వాట్ ఈస్ దట్ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్? ఏమడుగుతారు? వన్ డే మేము పని చెప్పారు, పని చేయమని. సో చేసిన తర్వాత ఏదో ఒకటి కావాలంటారు కదా. సో వాట్ ఈస్ దట్? మీన్స్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ a formal way, a person when he puts in his work, when he puts in physical labor, end of the day he receives something. What is that? Wages, salary, wages, income, all of them are the same thing. So labor will get wages in return. So labor will receive something called as wages, income, salaries, you can say anything. And next is your capital. ఏమొస్తుంది క్యాపిటల్ మీద? ఇఫ్ యూ హ్యావ్, లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ 1 lakh rupees, I want to spend it
So what will you do with your if you have 1 lakh rupee? Even sir, కొనుక్కుంటూ బైక్ కొంటాం, లేకపోతే ల్యాప్టాప్ కొంటాం, లేకపోతే ఒక ఫోన్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, రైట్? సో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇంట్రెస్ట్, రైట్? ఇన్వెస్టింగ్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ గివింగ్ దట్ మనీ టు సమ్వన్ హూ ఈజ్ in need of that money. If someone is borrowing money from you, obviously you will be borrowing. Lending money is also investing. That is also investment because you earn interest on your capital in return. You earn interest on your capital as a return. And finally, the entrepreneurship. Entrepreneur is nothing but the owner. What will an entrepreneur get for his effort of organizing the rest of the factors of production? What is the entrepreneur receiving in return? Profits. He is receiving profits. So ఈ 4 చాలా important. That there are 4 factors of production, and factors of production are very much essential for carrying out the production activity. And factors of production will give you something in return when you deploy them. You have to deploy the factors of production. Once you deploy, you will earn something in return. What are those things? For land, you will get rent. కొంచెం కాంప్లికేట్ చేయాలి అంటే రాయల్టీ. రెంట్ వస్తుంది, రాయల్టీ కూడా వస్తుంది. ఏంటి రాయల్టీ? రాయల్టీ ఈజ్ ఆన్ ద మైనింగ్ యాక్టివిటీస్. హ్యావ్ ఎ ల్యాండ్ కింద ఏదో ఒకటి వస్తుంది, మీకు దొరుకుతుంది సంథింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ సంథింగ్ ఆన్ రిటర్న్. ఓన్లీ ల్యాండ్ అయితే రెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ ల్యాండ్ టు ఎక్స్కవేట్ సంథింగ్ అండర్నీత్ ద గ్రౌండ్, దెన్ యూ విల్ రిసీవ్ రాయల్టీస్. బట్ రెండు ఒకటే, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో ల్యాండ్ కి రెంట్ వస్తుంది, ఫర్ లేబర్ యూ విల్ గెట్ వేజెస్, ఫర్ క్యాపిటల్ యూ విల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్, అండ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ రిసీవ్స్ profits in return. So this factors of production, the idea is then we discuss chesnam particularly labor. Come back to your marginal productivity idea. So generally, more the factors of production, more will be your output or more will be your production activity. Ante kada, give more. First ikkada 1 acre ichinaru, ikkada 10 people ni petnaru, ikkada 1 lakh petnaru. Obviously దీనికి వచ్చే output will be less than if I give you 10 acres, 100 people and 1 crore of rupees. Meaning, if you want to change your output, production, then you have to change one of your factors of production. అంతే కదా, ఇన్పుట్స్ చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు అవుట్పుట్స్ కూడా కరస్పాండింగ్ లెవెల్లో చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ లేబర్, ఈ లేబర్ని చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు, చేంజ్ చేయడం అంటే ఏంటి? యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ the labor as an input in a field, in an agricultural field. So your production function tells you that ఇదేం చెప్తుంది మనకి? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. మీరు ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏదన్నా ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసి మీకు అవుట్పుట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ చేస్తే తగ్గుతుంది. సో మనం ఇంక్రీజ్ చేసాం. నిన్నటి ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ yesterday's example, I said that there is this one guy with 1 acre, along with him his 2 kids and also his wife starts to work. So with increased input, that is your labor, your output is supposed to increase, but that won't happen. Your additional output is 0 in Indian agriculture. That is marginal productivity, or that is marginal productivity being 0, which is called as disguised unemployment.